කෝකේ මල්ලි ආවේ නැද්ද? ආන්ගදයා එන්න බෑ කියලා අත්තම්මලා දෙයා නතර වුණා. මේ ලස්සනට හදලා තියෙන්නේ. අක්කි අද මොනවද හදන්නේ? ඉන්නකො තව චුට්ටකින් අපි මොනවා හරි හදමු. නංගි ඕකේ තව නූල් ටිකක් ලං කරලා උතන්නකො. හා ඒතකොට තමයි ලස්සන. ඉරස් තියන්න එපා. අක්ක මල්ලි අද හවසත් එන්නේ නැහැ කීවද? ඔව් අපේ යටත් එක කැම හදාගෙන අත්තම්මලා දෙයා යමුකෝ. එනකොට එක්කගෙන යමු. නංගි ඕකේ ඉතුරු ටික මම හදන්නම්. ඔය ඇවිල්ලා බිත්තර ටික සුද්ධ කරන්නකෝ මේක බාලා. නංගි පරිස්සමෙන් අත්ත පිච්චෙයි. හා නංගි බිත්තර ටික සුද්ධ කරලා දෙකට වෙනින් කපන්න. බිත්තරේ කරන් එන්න චූටි.
නංගි ඔය ටික දාන්නකො ටික ටික. තව ටිකක් දාන්න. නංගි අර බෙතර ටික ගෙනම දාන්න මේකට. අක්කේ මේක වහන්න නැද්ද? වහන්න ඕන නංගි. මම අර ඔයා හදපු මල්ලිකේ ඉතුරු ටික හදන්නම්. ඔයා එතකන් පොල් ටිකක් ගන්නකො රොටි හදන්න. හා. නංගි අර මාළු එක බාලා වහන්න. හා. අක්කේ රොටි වලට දාන්න කොටුකොළ හීනිවට කපන්න ඕනේද? මේ චූඩියටම කපන්න.
අක්කේ පිටිගුලිය හදලා ඉවරයි. ඔක වහලා තියලා විනාඩි 5කට විතර මෙහා වෙන්නකො. තව ගොඩක් තියෙනවද අක්කේ? තව චුට්ටයි දෙන්නේ. අන්න හදලා ඉවරයි.